Promotion from the bench or elevation from the bar to become a justice? I just want to ask this question to you. Okay. I always felt that you must have some experience in the bar for two reasons. One is that a judge must understand the difficulties faced by an advocate in the bar. If you straight away get elevated to the bench without having any experience in the bar, you will never understand what problems are faced by advocates. At the end of the day, judges and advocates are two sides of the same coin. There is nobody who is superior to the other. Judge is doing his duty of judging a case, and advocate is the one who is presenting the case before the judge. So, some experience in the bar is very important for a judge for mainly this thing, to understand what is the difficulty faced by an advocate, and if you understand that difficulty while judging, you will be able to appreciate it more rather than being a bookish person. Meaning, if you straight away get elevated into the bench without an experience in the bar, you will be more like an artificial intelligence. Something being put to you and the answers coming out with that book. There is a law, there are facts. For these facts, this is the law which has to be applied, full stop. So, which an artificial intelligence can do. But there is one reason why this direct elevation to the bench is also very important, is because that's the one which will empower women. Today, I find that in the district judiciary, more than 50% is women. More than 50% is women. In Chengalpet, I know that it is more than 75%. In Viluppuram, I know that it is more than 75%. And my sincere hope and my prayers are that someday women must occupy at least 50% of the seats in all courts. And that's the only way in which women will also aspire to become advocates. Today, the hesitation for women to practice is because it's a male-dominated profession and there are male judges who are sitting there. And most of the time we don't understand them at all. So, we don't treat them properly, we don't give them the confidence. So, if a woman is not given, a girl who comes and practices with a lot of hope, with lots of marks being scored in the subjects, comes to the court and she gets poo-pooed, not being understood, not being able to get into areas where the male is able to easily go, like in a criminal side. So, if that has to break, then it's important that many women become judges, because a woman can easily understand another woman, and that will pave way for more women to get into the bar. So, there are pluses and minuses, but if you ask me which is the most preferred one, I would definitely say that there must be some experience in the bar to understand the nuances of how a case evolves, as to how a case actually gets into the court. What happens before all that? What you see is a paper before you, but before that paper came here, there are lots of things which happen, which you will never understand when you straight away get into the bench. Trial court or high court? Which would you start? Definitely trial court. There is no doubt at all. With audacity, I can say this. Many judgments rendered by the Supreme Court, you will find mistakes are more on the procedural law. I don't fear anybody. So, I will say what I think is right. Many mistakes that have been committed at the highest court is on the procedural law. Do you know why? Because many of them have never practiced in the trial court. If you don't practice in the trial court, the problem is trial court is the face of the litigant. You see the litigant, you understand his pain, you understand his problem, and from there you take the facts which he gives you and you prepare a brief. Preparing a brief is like conceiving a child. It's that important.
And then when you go before the court and conduct a trial, you are governed by procedural law. You are governed by CPC, Evidence Act, CRPC. Now they are going to call it in Hindi. So if you are more acclimatized to these procedural things, then you will be able to appreciate it more when you are deciding a case involving procedure. If you don't do it, then theoretically you may give one judgment, like what happened in the electronic evidence 65B, meaning it was a horror story. 65B was a horror story. The confusion that it caused was tremendous, and even the new law is not really attending to it. That's something which we have to discuss in a different forum altogether. So the reason why this is happening is because they have not seen the trial court. People think that with flowery English, with England reports and this report and that report, straight away jump into the High Court or to the Supreme Court, practice, show your, the way in which you can express in court, impress, become a judge. He will never understand the problem of a Kupusami and Munsami. And courts are for Kupusami and Munsami, because for them that is the last resort. A rich man, an influential man, I have said this 1,000 times and I will say it more than that. For a rich man, for an influential man, for a man who has connections, getting into the court is one option. If he fails in the court, there are other options for him to get things done. That is not the case with Kupusami and Munsami. For him, he waits in the corridors of the court thinking that someday he will get justice from there. And he is the person who has to be focused by the system. Is that happening? Is the Supreme Court becoming a place of elites? Yes. For an ordinary citizen, Supreme Court is almost a place where he can never go. Where he can never go. For most of the citizens, I would say 98% of the citizens, High Court is the last resort. More than that, it's like a throw of dice. We don't know what will happen if an SLP is filed. So, it's important that when you evolve, when you go up the ladder, it's better to start from the scratch and then move. Only if you start from the scratch, that foundation will be very strong. For many in the Supreme Court, the building will be very strong. The foundation will be very weak. If you touch the procedural aspect, they will blabber virtually. They don't know, not because they don't have the knowledge, because they didn't have the practice. They didn't know how to apply it there. So that is why you will find problems again and again coming when it touches upon procedural law. And at the end of the day, court proceedings are done by following procedural law. And if you make a mistake in procedural law and there is no certainty in procedural law, then you will find it a problem. The live examples are the judgments of Justice K.T. Thomas, the judgments of Khanna. You will find that people who have had that shade of trial practice will be able to really render good judgments which stands for a long time, because they exactly know how it starts. If you know how it starts, then you will be able to come up with a good law, or else it will be theory. But when you put it to practice, there will be lots of problems. So I would definitely recommend that you have to do trial court, not only to understand the procedural law, but to understand the problems faced by a citizen, by a litigant. அவனுடைய கஷ்டம் என்னன்னு தெரியணும், அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிக்கணும். அது கையில் இருக்கிற பேப்பர் இல்லை, கோர்ட்டில் திருப்பி சொல்லுவாங்க, அது பேப்பர் இல்லை, அது அவன் வாழ்க்கை. இட் இஸ் இஸ் லைஃப், இட் இஸ் இஸ் ரைட், அவனுடைய உரிமை அது. அதை ஒரு பேப்பராக பார்ப்பீங்க. யார் அந்த எக்ஸ்போஷர் இல்லாதவன், அவனுக்கு அது இன்னொரு கேஸ். ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் ஒரு எஃப்ஐஆர் போடு, ஒரு ரிமாண்டுக்கு போயிடு. அது எண்ணத்தில் போய் முடியும்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஏன்னா நம்ம அதை அனுபவிக்கலை, நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனால் ஒரு கீழ்கோர்ட்லேருந்து ட்ரையல் கோர்ட்லேருந்து வரவனுக்கு அது என்ன கஷ்டம்னு தெரியும். அவன்கிட்டேருந்து ஒரு பேப்பரை வாங்கி அவன் ஏதோ ஒரு முக்கியமான பேப்பரை தூக்கி எங்கேயோ சொருகி வச்சுருப்பான். அந்த முக்கியமான டாக்குமெண்ட் இருந்ததுன்னா கேஸே திரும்பிடும்.
அந்த டாக்குமெண்ட் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுக்கு தெரியாது. அவனுக்கு எது முக்கியமான டாக்குமெண்ட்னு அவனுக்கு தெரியாது. அவனுக்கு அந்த அறிவு கிடையாது. அப்போது அந்த ட்ரையல் கோர்ட்டில் இருக்கிறவனுக்கு தான் வலி தெரியும். லிட்டிகண்ட்டினுடைய வலி தெரியணும்னா you have to start your practice from the trial court, and the person who practices right from the trial court, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் he is the complete lawyer. இல்லாட்டினா அறகுறைன்னு அர்த்தம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். I just have 3 more questions. Oh, yeah. Educating themselves through books or through practice? Educating Themselves through books or practice? நான் வந்து அட்வைஸ் கொடுக்கல விரும்பலை. நான் என்ன ஃபாலோ பண்ணேன்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஐ வில் டெல் யூ வாட் ஐ ஃபாலோ. ஃபார் மீ டேக்கிங் அ புக் அண்ட் ரீடிங் இஸ் அ ப்ராப்ளம். என்னால் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்து அப்படியே செக்ஷனெல்லாம் படிக்க முடியல. ஒரு எவிடன்ஸ் ஆக்ட் எடுத்து படிக்க முடியல. ஸோ ஐ டிவைஸ் த மெத்தட். அந்த மெத்தட் என்னென்னா, அதை நான் நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். தட் மெத்தட் இஸ் தட் ஐ ஆம் வெரி ரெகுலர் இன் ரீடிங் ஜேர்னல்ஸ். I am very regular in reading journals. I have been reading journals from 1992 onwards. In fact, அவருடைய அந்த எந்த ஸ்பீச் அவர் ரெஃபர் பண்ணாலும் அதுலேயே நான் சொல்லியிருப்பேன், கை நடுவோம் சனிக்கிழமை ஆனான்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நான் வரத்துக்கு முன்னாடி நேத்திக்கு வந்த ஜேர்னல் வரைக்கும் படிச்சிட்டேன் நான். Why? The reason is, in a journal you will have variety of cases. Correct? You will have a case in civil, a case dealing with partnership act, a case dealing with contract act, a case dealing with specific relief act. ஒரே டைமில் அதை அப்படி படிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னாக்கா ஆரம்பத்தில் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நத்திங். பட் ஜஸ்ட் ஹாவ் அ புக், compartmentalize it, give separate heading, CPC cases, CRPC cases, Evidence Act cases, general laws, writ petitions, whatever. Meaning நான் இப்படிலாம் பண்ணாத, அது வரும்போது I will note it down. And what happened was, over a period of time, I knew the entire latest development in law. Without reading a textbook, taking a textbook and reading it, I knew what was the latest position. So, ஒரு case வரும்போது, if you know what is the law on the point, it takes only that much time. You know how to take that case. Or you would not have even seen that provision, but because you read the journal, you know what that provision is. So நான் என்ன ஃபாலோ பண்ணேன்னு தான் நான் சொல்ல முடியும். நான் எதை ஃபாலோ பண்ணேன்னா, I read journals, and the journals is the one which really equipped me. என்ன நிறைய எக்யூப் பண்ணிடுச்சுன்னா the journals தான். Then I developed. I started reading this and that, hearing. இன்னைக்கு today the biggest advantage that all of you have is that there is so much that is available in YouTube. அதாவது யூடியூப்பில் அவ்வளவு விஷயங்கள் அவைலபிளாக இருக்குது. நம்ம எதை சூஸ் பண்ண போகிறோன்றது தான் இஷ்யூ. we can choose whatever we want to depending upon what mind we have. But in YouTube you have answers for everything. If you want to understand about transfer of property lecture அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா கொட்டுது. If you want to understand about scope of 226 போட்டால் கொட்டுது. நம்மளுக்கு அதை கேட்குற பொறுமை வேணும், அதை கேட்குற டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் பண்ணுற இது வேணும். அது வரும்போதே ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்துன்னா தொலைஞ்சிங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ டெவலப்ட் இட். What's the light in the dark night of lawyering time? What's the light? It's a dark night, obviously. I can only tell you with an incident. Justice Sahi was the Chief Justice of our High Court. He was the Chief Justice of our High Court, and he was giving his farewell address. In the farewell address, at one point, he became very emotional. Becoming a Chief Justice of a High Court is a big achievement, at least from an outsider's point of view. He became emotional and he was in tears. You know why? This question only. He said, I have conducted many cases. I have reached this position. But do you know what really moves me till today? I won a second appeal for a very poor lady. That poor lady came and she had this rupees rolled in her saree. She came and said that, in Hindi he said, I'll say, Ayya indanga, idu edukkovonu solli. When he said that, I saw tears rolling down.
He said, that's the light. That's the satisfaction that you achieve. When you get that relief to that litigant, the litigant's family comes out of a problem. The litigant's lost job, he gets it back. The litigant who was seen as an accused is relieved from that. That's the light. So, after all the struggles we have, these lights which comes out of our effort and which we are able to secure for another person, except the lawyer, nobody has that advantage. So therefore, there are many lights you can really lit in the life of a litigant. From a junior to a senior, from 5K to 5 lakh, what's the strive? What's the effort to be done? What would be the motivational line that would keep us pushing to go? Hard work, and hard work. Nothing else. One last personal question. Being from an all-rounding advocate to a justifying judge, confronting inside a wall, what would be that which you would like to say to a junior who is trying for judiciary? Now you said that you are confined to walls. Don't have an agenda in anything. You can have an ambition to secure. If you passionately pursue it, see what is the difference between passion and anxiety, or passion and depression? You pursue with something which you love to do, and that's your passion. When you do that, there is no work involved. It's your passion that is involved. But you pursue something which you are not interested, but then you are successful. There are many stories like that. You are successful with something which you do, which you don't like. Ultimately, it will go and throw you into depression. So, to start with, we should not have such agendas at all, according to me. Because if you have agendas and those agendas are not fulfilled, then it leads to disappointment, and it can take us out of our track. So, keep pursuing it. At some stage, if you feel that I will be able to contribute more in the judiciary, then make an attempt to it. Meaning, in the district judiciary, that's the attempt you make. In a high court, I think that you will be recognized. I was a nobody in high court. I was an absolute nobody in high court. I didn't have any godfather. I had nobody. Except people knew that I was practicing and all that. But one man called as Justice Sanjay Kishan Kaul saw some spark in me. I do not know how, but that consistency and that hard work will be recognized. And that story is my story. Today, the reason why I am standing before you is that with all confidence I can say that except for my hard work and consistency, without that brilliance, I don't have that brilliance. Even today I am telling you, I completely lack brilliance. But how do I match? If I am not brilliant, how am I matching? By sheer hard work. I put in a lot of hard work, I consistently work, and I ensure that I match that brilliance. That's all. So, everybody is not endowed with brilliance when they are born. But you have to match. But you have to come there. How do you come there? The best way would be hard work. Even for a person who is brilliant, at some stage he has to work hard. That by itself will take you only to so much of. So, he saw the spark in me and made me. Just some people said that you are peaking, you are being engaged by many people. Why are you sacrificing it? The most foolish word that is used is sacrifice. Who is compelling you to become a judge? If you don't want to become a judge, you keep earning tons of money. You be another ET car and you keep on earning money. Buy 5 cars, 20 flats. You do whatever you want to do. But having taken a conscious decision that yes, I'll take up this position, don't use that word sacrifice. Actually, it's a holy place. It's a holy seat. And you can do a lot, particularly a judge holding a constitutional position can just change the society, according to me.
he can bring in that impact in the society, provided that he should not have the upward movement syndrome. He should not think, if I pass this order and in case my name gets for elevation to CJ, Supreme Court, or after Supreme Court, Governor, then you will not be able to do it. You should not care about all these things. Don't care about all. You do what is right. At the end of the day, this system is for the society. This system is for the people. If people don't stop believing in this system, you be CJ, ACJ, this J, that J. No waste. Everything is a complete waste. People must believe the system. If people are to believe the system, you will have to roar like a lion. You will have to use all your independence to ensure that the justice reaches that last man, and the justice touches the top postman also. No fear at all. So my request is that after a particular stage, you will know what you want to do. You will have an idea. People around you will talk with you. Some sort of indications will start coming as to why you can take up this position and all that. So at that point of time, you'll have to take a call. But my young friend, I'm telling you one thing. Just because somebody is knowledgeable, just because somebody has a lot of practice, just because somebody has that fire, does not mean that he'll become a successful judge. Because when you go and sit in that pulpit, lots of problems come. First, you become arrogant. That power finishes you off. You are so powerful that nobody can even... The position of a high court judge is so powerful. I'm telling you. It's very difficult to manage that power. Unless you are mature. Unless you know that this power will stay with you only till you discharge your duties. Only till you hold that power. So, you must know how to use that power. So, many fail there. Third is people who think that they were earning tons of money. Now they are given monthly salary. I was earning this and now I am caught into this. It may happen to someone. Some people will develop conditioning of mind. Daily the case போட்டுனே இருக்குது. Daily எப்போ பார்த்தாலும் bail. சும்மா ஒரு எஃப்ஐஆர் பாஸ் பண்ணுறது வேறு வேலை. You can definitely get into a mode like that. I'm not joking. Your mind can play havoc. So the work is so much. You have to do so much of work. You have to do so much of homework. You have to read so much. You have to sign so many orders. You have to deal with so many people. Your mind may, if you are not passionate, your mind may get tired. If it gets tired, it gets conditioned. If it gets conditioned, first floor இருந்து போலீஸ் ரிமாண்டுக்கு போகும்போது கண்ணை மூடின்னு தூங்கிக்கின்னு 15 days ரிமாண்ட் போட்டு அமிச்சோம். We will not even understand whether that remand is required in that case. Conditioning is a very, very big problem. So, holding the position of a judge decides the fate of people. Before you take up that position, be clear about yourself. There are many who took a very conscious decision that இது நம்மளுக்கு செட் ஆகாது. குட். நிறைய பேர் எனக்கு தெரியும். வானா இது நம்மளுக்கு இது செட் ஆகாது. இந்த பொசிஷன் எனக்கு சரியாக வராது. பிகாஸ் தேர் வாஸ் அ சிச்சுவேஷன் வேர் ஜட்ஜஸ், ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் வேர் பெய்ட் அ சேலரி ஆஃப் 7,500 rupees. 7,500 ரூபா. அந்த பே ரிவிஷனுக்கெல்லாம் அப்புறம் தான் டுடே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஆர் கிங். ஒன்றும் கவலையே கிடையாது. ஒன்றுமே ப்ராப்ளமே கிடையாது. வேலை மாத்திரம் ஒழுங்காக செஞ்சால் போதும். Everything else is taken care. So, my advice is that should I practice, should I get into judiciary, is not something you decide just like that. Today there is an opportunity for you to get into judiciary. So women choose to get into judiciary because they know that there is a bigger challenge in the bar. So therefore they opt for it, and I find that women are more successful in getting into the bench because they have the proclivity to prepare well, do the exams well, etc. than men. Namlu 100 distraction.
தேங்க்யூ. Last question. யா I'll ஒன்றும் நம்மளை தூக்கி போட்டுற. எஸ். Multiple varied law fields. எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தங்க may have done specialization. Some have done environmental law, some have done criminal law, IPR, intellectual. அவங்க படிச்சதுக்கும் இந்த ப்ராக்டிஸ்க்கும் there is nothing connection with it. Correct. And they have an imagination, if I do this, I'll go to Delhi, I'll go to Supreme Court and this and that. Now ultimately after doing this LLM and stuff, what is the use for them and how can they put it to use? I don't want to discourage them. My sincere advice would be, don't get into specialization to start with. If you get into specialization, you will be completely ignorant about the other areas of law. Probably you can specialize, I think everybody is thanking you now. If you no problem, just joking. If you want to just get into only specialization, I don't think you will be a rounded lawyer. For me, a person must be rounded, must have the knowledge of a lot of things. You must know a lot of things, you must read a lot of things. Just confining yourself to one, like what they do in intellectual IPR thing, fine. If that is what is giving you interest, that is fine, but does it really satisfy you at the end of the day? If you are earning tons of money, that's all fine. Is it satisfying you? If you are recognized and elevated as a judge, what will be your contribution in the other areas? எனக்கு எல்லாம் ப்ரெஜுடிஸ் இருந்தது. இன்ஃபேக்ட் அந்த ஆர்டரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த கவுன்சிலிங்கில் நடந்த உரையாடலை அப்படியே எக்ஸ்ட்ராக்ட் வேறு பண்ணியிருப்பேன். நிறைய பேர் என்னை திட்டினாங்க அதுக்கு, உன்னுடைய அசிங்கத்தெல்லாம் வெளியில் எழுதியிருக்கேன்னு சொல்லி. என் அசிங்கம் வெளியில் வந்ததுன்னா தான் உள்ளே க்ளீன் ஆகும். உள்ள அசிங்கத்தை வச்சுக்கிட்டே க்ளீனாக இருக்க முடியாது. என்றைக்கோ ஒரு நாள் அந்த அசிங்கத்தை வெளியில் எடுத்து ஆகணும். ஸோ அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கே லெஸ்பியன்றதெல்லாம் வந்து செக்ஸ் அப்படின்றதோடு நான் நிறுத்திட்டேன். இது ஏதோ செக்ஸு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம், அவ்வளோதான். அப்படின்றது தான் என்னுடைய மனோநிலை, அப்படின்றது தான் சொசைட்டியினுடைய மனோநிலை. எவ்வளவு தூரம் நம்ம அவங்கள ஒதுக்குறோமோ அவ்வளவு தூரம் அவங்கள நம்ம அட்வான்டேஜும் எடுத்துப்போம். மேன் இஸ் ஸோ க்ரூவல் தட் ஆன் த ஒன் சைட் டிரான்ஸ்ஜெண்டரை அசிங்கப்படுத்துவோம், ஆன் தி அதர் சைட் ஃபார் ஹிஸ் ஓன் லஸ்ட் he will use the transgender like an animal. அந்த அளவுக்கு நம்ம மோசமான ஆட்கள். ஸோ அதனால் அந்த கேஸ் வரும்பொழுது சிம்பிள், அது ஒரு போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன் கேஸு, 2 மேஜரு, அவங்களுக்குள்ளே தேர் வாஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் அப்போஸ்ட் பை த ஃபேமிலி, தேர் வாஸ் அ த்ரெட் எக்ஸெட்ரா. அது வந்ததுக்கு அப்புறமா the first question that arose was that if I write an order, நான் உண்மையாக எழுதுவேனா இல்லை பாதி நேரம் நம்ம ஹிப்போக்ரேட்ஸ், நம்ம வெளியில் ஒன்று பேசுகிறோம், உள்ளுக்குள்ளே நம்ம வேறு ஏதோ ஒரு ஆள். அது அவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஒன்லி வீணும் ஒன்றே சொல்வார் ஒன்றே செய்வார் உள்ளத்தில் உள்ளது அமைதி அப்படின்னு ஒரு பாட்டு ஒன்று இருக்குது, கண்ணதாசன் எழுதுனது. இஃப் யூ வாண்ட் டு பி பீஸ்ஃபுல் இன்சைட், தென் வாட் யூ சே யூ லிவ். ஸோ ஐ குட் ஹவ் ரிட்டன் a judgment, a flowery order saying it's a very pathetic situation in the society for discrimination. உள்ளுக்குள்ளே நான் என்ன நினச்சின்னு இருக்கேன் அதை பற்றி, மோசமாக நினச்சின்னு இருக்கேன் அதை பற்றி. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ, ப்ராபப்ளி if you believe in God, it's God. If you believe in nature, it's nature. You give it any name. I thought the destiny is giving me an opportunity to understand it. Why did it come in search of me? இந்த கேஸ் ஏன் என்ன தேடிக்கின்னு வந்தது? இந்த கேஸ் என்ன தேடிக்கிட்டு வரும்பொழுது நான் ஏன் 2 கேர்ள்ஸ் கிட்ட சேம்பரில் கூப்பிட்டு நான் ஏன் அவங்கள்ட்ட பேசினேன்? ஒரு ஹைண்ட்சைட்டில் பார்க்கும்பொழுது எல்லாம் அதிசயமாக இருக்கும் வாழ்க்கை. நம்ம நினச்சா மாதிரி போயிருக்காது வாழ்க்கை. நம்ம ஏதோ ஒரு பிளான் பண்ணியிருப்போம், வேறு என்னவோ ஒன்று எப்பொழுதுமே நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த கேஸ் ஏன் வந்தது? இந்த கேஸை டிஸ்போஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ நேரம் ஆகிருக்கும்? எனக்கு 5 நிமிஷம் ஆகிருக்குமா? தே ஆர் அடல்ட்ஸ், தே ஆர் மேஜர், நோபடி ஹேஸ் தி ரைட் டு இன்டர்ஃபியர் வித் தம். இந்த ஜட்மெண்ட்லேயே உங்களுக்கு இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ போலீஸ் கிவ் ப்ரொடெக்ஷன், டிஸ்போஸ்ட் ஆஃப். ஒன் டிஸ்போசல் would have been added to my case, மை இது. ஆனால் என்னை ஏதோ ஒன்று யோசிக்க வச்சது, சரி இவங்க 2 பேரும் கூப்பிட்டு பேசுவோமே, என்ன இது ஏதோ லெஸ்பியன்னு சொல்கிறாங்க, கூப்பிட்டு பேசுங்க. அவங்க 2 பேர் பேசுறது இல்லை. நான் ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா, பேசாமல் ஒரு பரிமாற்றம் நடக்கும்னு சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு இங்கிலீஷில் பெருசாக சொன்னேன். அதை பேசாமல் ஒரு பரிமாற்றம்
என்னால் அதை பார்க்க முடியுது. அவங்க 2 பேரும் அப்படியே ஒருத்தர் அப்படி லவ் பண்ணுறாங்க. ஒரு ஆணும் பெண்ணும் லவ் பண்ணி நான் பார்த்துருக்கேன். அது எனக்கு புரியும், ஏன்னா என்னோடது லவ் மேரேஜ். ஸோ ஐ கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு இட் ஹேப்பன்ஸ். எப்படி ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ண முடியும்? தட் வாஸ் த ஃபஸ்ட்டு ஷாக்கிங் திங் விச் ஐ சா. அண்ட் இதில் இந்த ஸ்விம்மிங் புக் படித்து கற்றுக்கிற மாதிரி இது. நீங்கள் பெரிய தீசிஸ்லாம் எழுதலாம், பட் உள்ளே போட்டால் செத்தீங்க. அது மாதிரி பார்க்குறேன் நான் அவங்க 2 பேரை, உண்மையாக தெரியுது. அப்படியே ஒருத்தர் மேலே அப்படியே காதல் அலை மோதுதல்ல. ஓஹோ, இப்படி இருக்க முடியும் போல இருக்கு அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. ஆனதுக்கப்புறமா சரி நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கலாம்ல. எனக்கு என் பையன் ஞாபகம் வந்துட்டான். நாளைக்கு என் பையன் என்கிட்ட சொல்கிறான் தட் ஹீ இஸ் மை பார்ட்னர் அப்படின்னு ஒரு ஆம்பளை பையனை கூட்டின்னு வரான். வாட் வில் பி மை ரியாக்ஷன்? கரெக்ட். ஊருக்கு ஒன்று சொல்கிறது, வீட்டுக்குள்ளே ஒன்று பண்ணுறது. நான் பாலிடிக்ஸ் பேசலை, அதில் எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது. கரெக்ட். ஐ வில் பி வெரி அன்கம்ஃபர்டபுள். இன்ஃபேக்ட் ஐ வில் கவுன்சல் ஹிம் அண்ட் இதெல்லாம் வேணான்னு சொல்லி ஊரை விட்டு ஓடி என்னெல்லாமோ பண்ணிட்டு இருப்பேன் நான். அப்படி பண்ணக்கூடிய ஆள் நான் எப்படி இதில் ஆர்டர் எழுத முடியாது. அப்போது இது நம்மளுக்கு தெரியாமல் ஏதோ ஒன்று இருக்குது, ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது, நம்மளுக்கு எக்ஸ்போசரே காணும். சரி, அப்போ என்கிட்ட ராமகிருஷ்ணன் சொல்லி சில பேர்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறாங்க. அவங்கெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லும்போது நான் சொன்னேன், சார் ஒரு கவுன்சிலிங் ஒன்று போகிறேன் நான். அது அந்த கொரோனா பீரியட் அது, அதனால் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இருந்ததுனால ஆன்லைனில் போய் ஒரு கவுன்சிலர் ஒரு 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 சைக்கோ இவங்கள்ட்டையும் ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர்கிட்டையும் கவுன்சில் பண்ணிக்கிட்டேன். நான் அவங்களுடைய அந்த கவுன்சிலிங்கை ரெக்கார்ட் பண்ண சொன்னேன். நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை ஆர்டர்லேயே போட சொன்னேன். அதை அப்போ தான் நான் எப்படி இதை பற்றி நினச்சிட்டு இருந்தேன், கவுன்சிலிங்கில் இவங்க என்ன என்கிட்ட சொன்னாங்க, அதுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சு, அதுக்காக வேண்டி அந்த ஆர்டரை போட்டேன். சரி, அந்த ஆர்டரை போட்ட பிறகு இன்னைக்கு உங்களுடைய நிலைமை என்ன நினைக்கிறீங்க? ஐ எம் வெரி கம்ஃபர்டபுள் வித் ஹர். ஐ see her as a woman. I see her as what she wanted her to be seen. Plasticity, neuroplasticity, அந்த சொன்னேன் இல்லையா, ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ். தட் ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் கேன் ஹேப்பன். அதே மாதிரி ரோட்டில் போகும்போது அவங்களுடைய அவல நிலை, சாப்பிட்ணும் ஒரு மனுஷன் உயிர் வாழறதுக்கு, அவங்களுக்கு யாரும் வேலையும் கொடுக்க மாட்டோம், அவங்கள அப்யூஸ் பண்ணினே இருப்போம். அவங்க உள்ள தற்கொலை பண்ணிக்கணும், இல்லை பிழைக்கணும்னா சாப்பாடுக்கு எதையோ ஒன்று டெஸ்பிரேஷனில் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்படி வரவங்கள்ட்ட எங்கே போனாலும்னாலே ஒரு 100 ரூபா என்ன என் பர்சனல் இருக்கோ அதை அப்படியே எடுத்து கொடுத்துருவேன். ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், இன்றைக்கி சாப்பாடுக்கு அவங்க அப்யூஸ் இல்லாமல் நிம்மதியாக சாப்பிட்டு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நினப்பு. பட் உங்களுடைய ப்ரெஜுடிஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் களைஞ்சி தூக்கி எறிஞ்சிட்டிங்களான்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா, ஃபுல்லாக போச்சான்னு எனக்கு தெரியல, விதை நசிஞ்சு போயிடுச்சான்னு எனக்கு இன்னும் தெரியல. ஆனால் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது. அதை அவ்வளவு தூரம் வரைக்கும் நான் இவால்வ் ஆகியிருக்கேன், அதனால் அது ஒரு 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 டிஃபிகல்ட்டான ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் அது. பட் ஒரு ஜட்ஜு தனக்கு ஏதாவது ஒன்று தெரியலன்னா ஃபஸ்ட்டு தெரியலன்னு ஒத்துக்கணும். நம்மளுக்கு ஒன்று தெரியலன்னா முதல்ல தெரியலன்னு ஒத்துக்கணும். முதல்ல தெரியலன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் யூ கேன் எஜுகேட் யுவர் செல்ஃப். தெரிஞ்ச மாதிரியே பவலா காமிச்சு வேற ஒருத்தனை வச்சு ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதி வச்சு கையெழுத்த ஒண்டி நம்ம போடுறதுன்றது சரியாகும். I don't believe in that. So, and particularly when it involves emotions, when it involves that right, அவங்க they undergo something, no? அதை புரிஞ்சுக்கணும்ல கொஞ்சமாவது நம்ம, இல்லையா? எல்லாரும் பிறந்திருக்காங்க இந்த உலகத்தில், அவங்களும் வாழ்ந்தாகணும். என்ன தப்பு பண்ணிட்டாங்க? அவங்கள இயற்கை வேற மாதிரி படைச்சிடுச்சு. இயற்கை வேற மாதிரி படைச்சதுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக என் படைப்பு தான் சரி, அந்த படைப்பு தவறுன்னு சொல்றதுக்கு உரிமையை யார் கொடுத்தா உனக்கு? மெஜாரிட்டேரியனிசம் என்றது என்ன? மெஜாரிட்டேரியனிசம் என்றது என்ன? நான் வைக்கிறதாண்ட சட்டம், நீ மைனாரிட்டி, நீ நான் சொல்றத கேளு. அது பேர் தான் மெஜாரிட்டேரியனிசம், அத்தாரிட்டேரியனிசம், ஆட்டோக்ராட்டிக். இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இதுதான், நம்மளுடைய மைண்ட் செட். இந்த மைண்ட் செட்லேருந்து வெளியில் வரத்துக்கு
நான் ஜட்ஜாக இருக்கேன், என்னுடைய டென்யூர் முடியும் பொழுது உங்களை எது நிஜமாகவே திருப்தி அடைய வைக்கும்னா இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட். சுஷ்மா ஜட்ஜ்மெண்ட் will till my last breath, that will make me very proud. லேடிகிட்ட கொடுங்க, கேள்வியே கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. உங்களுக்கு ஒன்றும் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இல்லையே, எனக்கு ஒன்றும் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டே கிடையாது. நான் அப்படி ஐ கேன் ஜஸ்ட் கோ ஆன் அண்ட் ஆன் லைக் திஸ். மை எனர்ஜி லெவல் இஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட், அப்நார்மல். But I thought I should ask this question, put out this question very straightforward. Actually, what is the role and importance of conscience in the life of advocate? Okay. ஒரு அட்வொகேட்டுக்கு, ஒரு ஜட்ஜுக்கு கான்ஸ்டிடியூஷனல் கான்ஷியன்ஸ் தான் இருக்கணும். அவனுடைய இண்டிவிஜுவல் கான்ஷியன்ஸை வச்சுக்கிட்டுலாம் பண்ண முடியாது. இண்டிவிஜுவல் கான்ஷியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்குன்னு சில அறங்களெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நியாயமாக இருக்கணும், ஏமாற்றக்கூடாது, கொடுத்த வரைக்கும் கரெக்டாக வேலை செய்யணும், கேஸ் இல்லைன்னா கேஸ் இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பணும். மீனிங் தேர் ஆர் நிறையா அது மாதிரி இருக்குது. அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே நான் அதை சரியாக செஞ்சேனா அப்படின்னா அதை ஸோ மெனி வேர்ட்ஸ்லலாம் டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது. பட் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு அமைதி இருக்கும், ஒரு நிம்மதி ஒன்று இருக்கும். வென் யூ ஹவ் டன் சம்திங் ரைட், you don't need the certificate of anybody else. Something within you, it's something which is given to us, will sort of applaud you, will tell you good. அப்படியே ஒரு அமைதியை ஏற்படுத்தும். If it does not happen, you are agitated, you are not satisfied, you are getting anxious about it, then you have done something wrong. What is right, what is wrong, it all depends upon what you do for the client. ஒரு அப்படின்னா கிரிமினல் சைடில் ப்ராக்டிஸே பண்ண முடியாது. கரெக்ட், கொலை பண்ணிட்டு வந்திருக்கான், யூ கேனாட் ப்ராக்டிஸ் அட் ஆல். ஸோ கான்ஷியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இருக்குது. ஆஸ் அன் அட்வொகேட் யூ ஹாவ் டு டூ யுவர் டியூட்டி ஃபார் த கிளைண்ட், அண்ட் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் ஆஸ் அன் அட்வொகேட் யூ ஹாவ் அ டியூவல் ரோல் டு பிளே. ஒன் இஸ் யூ ஆர் அன் ஆஃபீஸர் ஆஃப் த கோர்ட். You are an advocate, you are a judge because of this institution. If the institution goes, there is no advocate, there is no judge. So we both owe our very existence for the institution. So அதுக்குன்னு ஒரு கடமை ஒன்று இருக்குது. ஒரு கிளையண்ட்டுக்கும் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா யூ மஸ்ட் ஸ்டாண்ட் ஃபார் த இன்ஸ்டிடியூஷன். கிளையண்ட் வருவான் போவான், இந்த கேஸ் வரும் போகும், இன்ஸ்டிடியூஷன் வில் ரிமைன். So, when you take up cases, do your best for your client. Don't try to arm twist the system. Don't try to undertake some, hanky-panky things just because you want to. The more you do it, the more you are undermining the institution. The more you are undermining the system. நியாயமாக வேலை செஞ்சால் மெதுவாக தான் வரும். அவருக்கு கொடுக்கணும்னு சொன்னால் நிறையா பணம் வரும், அவர் கொடுத்தா தான் ஆர்டர் போடுவார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதும் கிடையாது. சில பேர் எப்படியா உனக்கு இதெல்லாம் தெரியும்னா, நான் அந்த பக்கத்துலேருந்து வந்தால் எனக்கு எல்லாம் தெரியும், எனக்கு எவ்ரிதிங் ஐ நோ, அதனால தான் இவ்வளோ ஓப்பனாக என்னால் பேச முடியுது. அப்படின்னா வரும். பட் உன்னால் ஒழுங்காக தூங்க முடியுமான்றது தான் இஷ்யூ. நீ ஸோ you have to have that patient. I told you that you will have to reach a summit, you will have to go through that mountain, you will have to climb that mountain, you will have to face it. But madam, I'll tell you one thing, நீங்கள் நியாயமாக கேஸ் எடுத்து நடத்தணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் உங்கள்கிட்ட அந்த மாதிரி கேசஸ் மாத்திரம்தான் வரும், அந்த மாதிரி ஆட்கள் மாத்திரம்தான் வருவோம். தி வேர்ட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட். யார் ஹேங்கி பேங்கி, யார் நியாயமாக நடத்துவாங்கன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். கோர்ட்லேயே பிராண்ட் பண்ணல, இந்த அட்வொகேட்டா எப்படி தெரியுது? அது ஹவு டிட் எவ்ரிபடி நோ அபவுட் இட்?
நம்மளுக்கு தெரியுதுன்னா கிளைண்ட்டுக்கு எவ்வளோ தெரியணும்? ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் காலத்தில் வர ஆள் போல இருக்குது, தெரியுதுல்ல? எப்படி தெரியுது? ஸோ இஃப் யூ கன்சிஸ்டன்ட்லி டேக் எ டெசிஷன் தட் நான் நியாயமாக தான் பண்ணுவேன் நான், பட் இட் இஸ் நாட் ஆஸ் இஃப் எனக்கு அப்படியே ஒரு ஃபுல் ப்ரூஃபாக ஒரு கேஸ் வரணும் அப்படியே உட்காந்துருக்க வேண்டியது தான், பாவனை உட்காந்து. நம்மளுக்கு வர கேஸை நியாயமாக என்ன நடக்கும், என்ன நடக்காது, என்ன பண்ண முடியும், என்ன பண்ண முடியாது, அது வரைக்கும் கிளைண்ட்டுக்கிட்டையும் நியாயமாக இருக்கணும், இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் நியாயமாக இருக்கணும். ஒன்ஸ் யூ டூ தட், ஐ கேரண்டி யூ that you will have a good practice and people who approach you will be people with that mindset. And இந்த மாதிரியான குறுக்கு வழியில் இருக்கிற யாரும் உங்கள் பக்கத்தில் வரமாட்டாங்க. they know that they are wasting their time. That is for an advocate, for a judge, particularly for a judge holding a constitutional position. There is no individual conscience for him. We must only have constitutional conscience. கான்ஸ்டிடியூஷன் தான் பைபிள். பகவத்கீதையோ ராமாயணமோ குரானோ அதெல்லாம் கிடையாது. கான்ஸ்டிடியூஷன், கான்ஸ்டிடியூஷனில் என்ன இருக்கோ, ஐ ஹவ் ப்ராமிஸ்ட், ஐ ஹவ் டேக்கன் அ ஓத் that I will abide by what the constitution is saying. So the constitutional conscience is what is required for a judge. Without that, if you have preconceived notions about this and that, and then you start delivering orders, that is very dangerous to the system. That's all. Thank you. ஏன்னா துரோணாச்சாரியார் மாதிரி இருக்கிற ஜூனியர் மெம்பர்ஸ் அப்படி பாரு எல்லாருக்குமே வந்து நீங்க வழிகாட்டியா இருக்கீங்க த்ரூ யுவர் யூடியூப் வீடியோஸ். அதுக்கு முதல்ல நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். 2 கொஸ்டின் இருக்கு. ஒன்று சொசைட்டி சம்பந்தப்பட்டது. ஒரு ஆண் பெண் திருமணம் செய்யறாங்கன்னா பேரண்டல் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் நீங்க எடுத்ததுனால சொல்றேன். பிரசன்டிங் ஒரு ஆண் பெண் திருமணம் செய்யறாங்க, திருமணத்தின் மூலமா 2 குழந்தைகள் வருது. தேராப்டர் அவங்க தனிப்பட்ட முறையில ஒரு ஆண் தகாத உறவுக்கும் பெண் தகாத உறவுக்கும் போயிடாங்க. அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகளுடைய நிலை என்ன, எதிர்காலம் எப்படி மாறும், அவங்க எப்படி பராமரிக்கணும் அப்படின்றது உங்களோட வியூ என்னன்னு ஒன்று. 2வது ப்ரொஃபஷனலா, ஏன்னா அந்த ஏகலைவன் என்ற வார்த்தை சொன்னதுக்கான காரணம், சின்ஸ் ஒரு ஜூனியர் ரெகுலேஷன்ல இருந்து ஹவு டு அப்ரோச் சீனியர், எப்படி கோர்ட்ல நடந்து கொள்றோம், பல விஷயங்கள் வந்து யூடியூப்ல மூலமா சொல்லிருக்கீங்க. ஈவன் தோ நேற்று நைட் கூட நான் பார்த்தேன். ஸோ ஒரு ஜூனியர் மெம்பரா கோர்ட்டுக்குள்ள வர்றப்போ எப்படி நடந்துக்கணும், எப்படி கோர்ட் அப்ரோச் பண்ணணும், வாட் ஷுட் டாக், வாட் ஷுட் நாட் டாக், எதை சொல்லணும் எதை சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா நீங்க மேபி இப்போ பிரசன்ட் ஜட்ஜா இருக்கலாம், ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறமா இருக்கட்டும், ஈவன் அஸ்யூமிங் நாங்க உங்களை பார்க்கறது ஒரு சீனியரா பார்க்கறோம். ஒரு சீனியர் எப்படி தொழில் சொல்லிக் கொடுப்பாரோ அதை ஈவன் பிஃபோர் நீங்க அஸ்யூமிங் ஜட்ஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியும் ஜட்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறமும் டயர்ஸ்ல இருந்து இறங்குறதுல இருந்து எனக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு சீனியரா இருக்கீங்க. ஸோ உங்களோட ஒப்பீனியன் அண்ட் எங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கறது என்ன ஒரு ஜூனியர்? 2 கொஸ்டின். முதல் 2வது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடுறேன். The reason why I wanted to call on a Saturday and we are sitting till 8:30 shows the importance of why I called. இது ரொம்ப முக்கியமான தருணம். இது டைம் வேஸ்ட் இல்லை, இதனால் ஒன்றும் நீங்கள் இழந்ததில்ல, இதை நான் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கரெக்ட். வை ஷுட் ஐ டூ திஸ்? இதுக்கு ஒரு ரெமினரேஷன் எனக்கு ஒன்றும் கிடையாது. இஃப் யூ லுக் அட் இட் ஃப்ரம் மணி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, இதனால் அப்படியே நான் பெரிய ஃபேமஸ் எல்லாம் ஆகிட போகிறதில்ல. நான் சொன்ன சில விஷயங்கள்லாம் பெரிய கான்ட்ரவர்சி ஆகிடும். I am a controversial person, no problem. ஸோ சிஸ்டமுக்கே அந்த அழகே கான்ட்ரவர்சி யாராவது பண்ணினே இருக்கணும். அப்போ தான் விஷயங்கள் பரிமாறப்படும், அப்போ தான் ஒப்பீனியன்ஸ் வரும், அப்போ தான் பேசலாம். டே டம்மி மாதிரி உட்காந்துருந்தாங்க, என்ன ப்ரோஜனம்? ஒன்றும் ப்ரோஜனம் இல்லை. ஸோ ஜூனியர்ஸுக்கு இன்றைக்கி யார் அட்ரஸ் பண்ணுறாங்க அந்த விஷயத்தைன்றதை பார்க்கணும். முன்னாடி வந்து ஜூனியர்ஸுன்னா ஒரு சீனியர் ஆஃபீஸுக்கு போகணும், அது வர்ச்சுவலாக ஒரு குருகுலம் மாதிரி இருந்தது. இது மாதிரி சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க மக்கள். போனோம், எங்களுக்கு ஃபீஸ் இது ஸ்டைப்பண்ட்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க, ஆனால் நாங்கள் காத்தாலேருந்து பண்ணுவோம் பண்ணி இன்றைக்கி பாருங்கள் நாங்கள் எப்படி ஆகிட்டோம். ரைட், ஆகிட்டீங்க, ஃபைன். இன்றைக்கி அந்த சிஸ்டம் இல்லை, இன்றைக்கி இந்த சிஸ்டம் இல்லை. அவங்கள்ட்ட போய் அப்போ என்னங்க சல்யூஷன் கேட்டு பாருங்களேன். நீங்கள் ஒரு சீனியர்கிட்ட திரும்பி அதே சொல்லுவாங்க, சீனியர் இல்லை. இன்றைக்கி 3 வருஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணவங்களாம் சீனியர் சொல்லின்னு இருக்காங்க. 5 வருஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணினவங்களுக்கு 6 ஜூனியர். எப்படின்னே தெரியல. இட்ஸ் அன் evolving process. Seniority is not based on anything but experience.
எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை டெஃபினிஷன் இன்வால்வ்ஸ் டைம். ஒரு 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 முழுசாக ஒரு அட்வொகேட்டாக வரணும்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 20 வருஷமாவது ஆகும். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நாட் தி லாஸ். லா நிறைய பேர் ஜூனியர்ஸ் பிச்சு வாங்குறாங்க, அவங்கள்ட்ட போய் நிற்கவே முடியாது லாவில். பட் அது மாத்திரமே அட்வொகசி இல்லை. நீங்கள் உட்காரு, அது மாத்திரமே அட்வொகசி கிடையாது. தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் விச் அன் அட்வொகேட் ஹேஸ் டு பர்ஃபார்ம். அதுக்கு ஒரு எவல்யூஷன் ப்ராசஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த எவல்யூஷன் ப்ராசஸில் ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கும், அந்த எவல்யூஷன் ப்ராசஸில் வந்து சக்ஸஸ் இருக்கும், அந்த எவல்யூஷன் ப்ராசஸில் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், அந்த எவல்யூஷன் ப்ராசஸில் உங்களை அசிங்கப்படுத்தியிருப்பாங்க யாராவது, பர்சனல் லைஃப்பில் ப்ராப்ளம் வந்திருக்கும். அவங்க கேட்டாங்க பாருங்கள் கான்ஷியன்ஸ், அந்த கொஸ்டின் வந்துனே இருக்கும். இது எடுக்கணுமா, அடுத்த மாதம் வேறு நம்ம ரெண்ட்டு கட்டணும், இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ். அடுத்த வாரம் நான் அடுத்த மாதம் நான் ரெண்ட்டு கட்டணும். கல்யாணம் ஆகிடுச்சுனாக்கா நான் ஏதோ வக்கீல் நினச்சி வக்கீலுக்கு பொண்ணே தரமாட்டான். தந்தது ஏன் சார் இவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டீங்க அதுக்கு? அப்போ அது வரும்பொழுது கான்ஷியன்ஸுன்ற கொஸ்டின் பயங்கரமாக வரும். அதனால தான் அந்த கொஸ்டின் அவன் கேட்டான். தியரியாக பேசிடலாம், அந்த சிச்சுவேஷனில் நீங்கள் நிற்கும்பொழுது எதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவீங்க? அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, இட்ஸ் அன் இவால்விங் ப்ராசஸ். தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் சேலஞ்சஸ், நாட் ஓன்லி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யுவர் லீகல் அக்யூமன், யுவர் நாலேஜ், பிரில்லியன்ஸ். தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் அதர் திங்ஸ் விச் கெட்ஸ் இன் டு இட். மேனேஜ்மெண்ட், ஒரு ஜட்ஜு ஒரு டைப்பு, கரெக்ட்? இட்ஸ் அ சைக்காலஜி. ஒரு ஜட்ஜும் ஒரு டைப்பாக இருந்தால் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸால் அங்கே வந்து உட்கார முடியாது. எல்லோரும் ஒரே மாதிரி இருந்துட்டோன்னு வைங்களேன், எங்களை தூக்கி போட்டு அங்கே ஒரு ஏஐ உட்கார வச்சிடலாம். எவ்ரி ஜட்ஜ் இஸ் டிஃபிகல்ட். இட்ஸ் லைக் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ பீப்புள், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள அவ்வளோ க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப், 2 பேர் இருக்காங்க. எவ்வளோ இடத்துல உராயுது, எவ்வளோ இடத்துல இவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க, இவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க, இவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க, இவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க. ஸோ அது அங்கே நடக்கும்பொழுது, ஒரு அவ்வளோ பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு உறவில் நடக்கும்பொழுது, ஒரு நம்மளுக்கு ரொம்ப பர்சனலாக தெரியாத ஒரு ஜட்ஜுக்கிட்ட நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்பொழுது, டு ரியலி அசஸ் ஹிஸ் சைக்காலஜி, டு அசஸ் ஹிஸ் மைண்ட், அதுக்கு ஒரு எவல்யூஷன் தேவைப்படுது. டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மேன் அண்ட் மைண்ட், அது அவ்வளோ ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவே முடியாது. நீங்கள் புக்கெல்லாம் படிச்செல்லாம் பண்ணவே முடியாது. விச் மீன்ஸ் இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம் டு இவால்வ். அப்போது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் the second question which you asked me is that what is that a junior must learn? Nanchana, first humility. You must be humble. நான் யார் தெரியுமா, நான் அட்வொகேட்னு குடிச்சிட்டு வண்டியை ஓட்டு போலீஸ்காரன்ட்ட போய் பேசுகிற மாதிரி கேவலம்லாம் பண்ணக்கூடாது. என்னன்னா அவன் இப்போ வீடியோ எடுத்து கொடுத்துட்றான். Just because you are an advocate does not mean that you will indulge in unlawful things. That you don't have the license for doing that. And many were thinking that as an advocate you can do anything. No law governs an advocate. So you must have more responsibility as an advocate first. Advocate game mariyada pochu because of us நம்மளுடைய இந்த கான்டக்ட், ரைட்? ஸோ ஹியூமிலிட்டி தேவை, பொறுமை தேவை, பொறுமையாக இருக்கணும். இது எனக்கு பிடித்த பாதை, இதில் தான் எனக்கு பேஷன் இருக்குது, இது எனக்கு செஞ்சால் தான் மனநிறைவு கிடைக்கும். ஃபஸ்ட்டு யூ மஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப், இஸ் திஸ் மை ஏரியா ஆஃப் பேஷன் ஆர் இஸ் தேர் எனிதிங் எல்ஸ்? Don't force yourself to be an advocate just because you have read law, just because you are graduated from a law school. There are many other options today available. முன்காலம் மாதிரிலாம் இல்லை, இப்போலாம் எவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒரு லா படிச்சுட்டு நீங்கள் என்னென்னலாமோ பண்ணலாம். லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ எனக்கு பேஷன் இருக்கா? ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இருக்குன்னா இது செஞ்சால் தான் எனக்கு மன நிறைவு கிடைக்கும், இதுதான் எனக்கு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். ஃபைன், ரைட். அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணின பிறகு தென் யூ வில் ஹாவ் டு அப்படியே யூ ஹவ் டு கோ த்ரூ தட் கிரைண்ட். தேர் இஸ் அ கிரைண்ட் ப்ராசஸ். ஒரு மாதம் கேஸே வராது, 4 மாதத்துக்கு ஒன்றுமே வராது. ஹவு டு யூ கோ த்ரூ தட் ப்ராசஸ்? நான் என்ன பண்ணேன்னு நான் சொல்கிறேன். நான் போய் கோர்ட்டில் உட்காந்துட்டேன். பெரிய சீனியர் அட்வொகேட்ஸு
ஆர்கியூ பண்ணுறதெல்லாம் போய் பார்ப்பேன். அப்புறம் ட்ரையல் கோர்ட்டுக்கு போவேன். ட்ரையலில் எப்படி கொஸ்டின்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு போய் பார்ப்பேன். பார்த்த உடனே அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே என்னோ நான் பண்ணின மாதிரி இருக்கும். எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி பீரியடை எப்படி நம்ம செலுத்திக்கிட்டு போகணும்னு தெரியணும். ஏன்னா கிரைண்ட் அது, பர்டிகுலர்லி ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் லாயர்ஸ். உங்களுக்கு ஆஃபீஸும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. போர்டு போட்டால் யார் வருவாங்க, போர்டு போட்டால் வருவாங்கன்னு யார் சொன்னாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஃபஸ்ட்டு பெரிய பெரிய போர்டு, பெருசாக போர்டு, அட்வொகேட்ஸ், அதில் போர்டு பார்த்தா வரான் எல்லோரும். அது மாதிரிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் தான் வரும் முக்கால்வாசி. அந்த கிரைண்டை நம்மளால் வந்து சஸ்டெயின் பண்ண முடியுமா பை மெயின்டைனிங் தட் கான்ஷியன்ஸ், then the assurance is you will become a great advocate if you are able to go through that process. அதுக்கு தயாராக இல்லாட்டினா தயவுசெய்து இந்த ப்ரொஃபஷனுக்குள்ளே வராதிங்க. இந்த ப்ரொஃபஷனில் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஷார்ட்கட் கிடையாது. ஷார்ட்கட் இருக்குது, அப்புறம் நம்மளுக்கும் ஒரு 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 உடம்பை விற்று சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் போயிடும். நான் அதுக்கு மேலே அதை அசிங்கமாக சொல்ல விரும்பலை. தட்ஸ் நாட் தி பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் அவங்க எவ்வளோ தேவலை, பாவம் வயிற்று பொழப்புக்காக அதை பண்ணுறான். இது லாவை படிச்சுட்டு அந்த வேலையை பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஐ எம் நாட் டிமீனிங் தட் அவங்களுக்கு பாவம் வயிற்று பொழப்பது. அண்டு இந்த ஆம்பளை தான் அங்கே போகிறான், ஊருக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்ணுறவன் தான் அங்கே போயின்னு இருக்கான் இல்லையா? ஸோ அதனால் அவங்க எந்த விதத்துலையும் தாழ்ந்து போயிடல. அவங்க ஒரு குடும்பத்தை ஓட்டணும், அவங்க ஒரு இதை பண்ணணும்னு சொல்லி அவங்க அதில் இருக்காங்க. அதனால் ஐ எம் ஒன்லி சேயிங் அட்லீஸ்ட் தேர் இஸ் அ பர்பஸ் தேர். டோன்ட் டூ இட் ஹியர். That's not the purpose for which you undertook the law as a course. அதனால் go through that grind. And கோர்ட்டில் வந்து ஒவ்வொரு ஜட்ஜும் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க. சில ஜட்ஜஸ் ஜூனியர்ஸ்ட்டு தான் தங்களுடைய அத்தனை வீரத்தையும் காமிப்பாங்க. தாசில்தார், கான்ஸ்டபிள், அந்த ஜூனியர்ஸு, அவங்கள்ட்டெல்லாம் அவங்க அப்படியே சும்மா வாழை சுற்றுவாங்க. சீனியர் அட்வொகேட் வந்து நின்னார்னு வைங்க, ஒரு மினிஸ்டர் கேஸ் வந்ததுன்னு வைங்க, பம்முவாங்க, அப்படியே கப்புச்சிப்புன்னு ஆகிடுவாங்க ஆளு. அப்படி ஒரு ஜட்ஜு இருப்பான். இன்னொரு ஜட்ஜு இரிட்டேட் ஆகினே இருப்பான் எதுக்கு எடுத்தாலும். இன்னொரு 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 ஜட்ஜு கேட்ட கேள்வியே திருப்பி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார், உங்களை அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போக விட மாட்டார். இப்படி பல விதமான ஜட்ஜஸ் இருக்காங்க. இவங்க எல்லாரையும் நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணி தான் ஆகணும். ஜட்ஜினுடைய மைண்டை யார் நல்லா ஸ்டடி பண்ணி பண்ணுறாங்களோ அவனால தான் சக்ஸஸ்ஃபுல் லாயராக இருக்க முடியும். எல்லார்கிட்டையும் நீங்கள் ஒரே மாதிரி கேஸ் நடத்தவே முடியாது. நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் வேல நோட்ஸ் போட்டு வந்திருப்பீங்க, ஆனால் அங்கே பார்த்தா கதையே வேறு மாதிரி இருக்கும். யூ மஸ்ட் பி ப்ரிப்பேர்டு டு புட் ஃபோர்த் யுவர் பெஸ்ட் பாயிண்ட், கம் அரவுண்ட் அண்ட் கெட் இன் டு தட் சேம் பாயிண்ட். இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராசஸ், பட் இட்ஸ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் ப்ராசஸ். யூ ஹேவ் டு அண்டர்கோ தட் ப்ராசஸ். அதனால் என்ன பேசணும் என்ன பேசக்கூடாது, கோர்ட்டில் என்ன சொல்லணும் என்ன சொல்லக்கூடாது, கோர்ட்டில் எப்படி நடந்துக்கணும், இது எதையுமே தியரியில் வந்து செக்லிஸ்ட் மாதிரிலாம் போட்டு தர முடியாது. அது வந்து நீங்கள் 20 வருஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும். நல்ல சீனியராக வரவன் திட்டுவாங்க, கரெக்ட், சம்டைம்ஸ். அதனால் திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். முதல் கொஸ்டின், டுடே தி பிக்கஸ்ட் disappointment that is happening in the society is the small children who become the victims of the broken families. It's a very very unfortunate situation. அது ஏன் இன்னும் ரொம்ப மோசமாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரெண்டு விஷயம். ஒன்று, குழந்தைய பகடக்காய் ஆகிறாங்க. இங்கே அவங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி ஆகிட்டு அவங்களுடைய சண்டையில் அந்த குழந்தைய வச்சு மூவ் பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையுமே. சண்டையில் இங்கே வந்து விசிட்டேஷன் ரைட்ஸ்னு கொடுத்து அந்த குழந்தைக்கு சாக்லேட்டு, பிஸ்கெட்டு, லேப்டாப்பு, அது இது எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுத்து அந்த குழந்தைய காலி பண்ணிடுறான் இங்கே. அப்புறம் இந்த அம்மா இந்த சைட்லேருந்து கூப்பிட்டு அவன் கெட்டவன் இந்த சைடு இவங்க இப்படியே சொல்லி டியூட்டர் பண்ணிடுறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை இந்த சொசைட்டிக்குள்ளே வரும்பொழுது என்ன மாதிரி மைண்ட் செட்டில் வரும், அது ஒன்று. இன்றைக்கி அது எவ்வளோ தூரம் போயிடுச்சுன்னா, செக்ஷுவல் அலிகேஷன்ஸோட ஃபால்ஸ் செக்ஷுவல் அலிகேஷன்ஸு, அப்பா இங்கே கையை வச்சார், அப்பா இப்படி தொட்டார், அப்பா இங்கே கிள்னாரு அப்படின்னு சொல்லி வர கேசஸ்லாம் நானே ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன். குழந்தைய கூப்பிட்டு கேட்டால் அது மாதிரிலாம் ஒன்றுமே நடக்கலைங்கன்னு. அந்த குழந்தை இந்த சொசைட்டிக்குள்ளே வந்ததுன்னா என்ன நினைக்கும்,
What will that child think about this relationship? This இது அதனால தான் நான் சொன்னேன், அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் ப்ராப்ளம்ஸ் வருதுன்னு நான் சொன்னேன்ல. முதல்ல நான் அங்கேருந்து தான் ஆரம்பித்தேன். இது எல்லாத்துக்கும் ப்ராப்ளம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான். ரிலேஷன்ஷிப்பில் we are hopping from one relationship to another relationship to another relationship thinking that இது இதோட பெட்டராக இருக்கும். I'm Gautam. Sir, you had addressed about the imperfections in the bench. Several reasons, bias, corruption. So, I mean, this is essentially not in our control. What is in our control is how we deal with it. So, how do you think, what attitude do we need as members of the bar approaching the imperfections in the bench? No more particularly, let's say I know for a fact, being a member of the profession, I know for a fact this imperfection is this judge. Should I keep away from it or should I deal? Parasar and senior advocate used to say that every bundle is governed by a fate. Every bundle is governed by one fate. It will go only before that particular judge in order to undergo that fate. உண்மை, இதுதான் உண்மை. நீங்கள் அதை அவாய்டே பண்ண முடியாது. நீங்கள் யூ கேனாட் அவாய்ட் இட். இல்லாட்டினா யூ ஹேவ் டு டூ தட் பெஞ்ச் ஹாப்பிங். நல்ல ஜட்ஜ் வர வரைக்கும் ரிட்டர்ன் வாங்கி கையில் வச்சுக்கிறது கரெக்ட் தானே? அதுக்கப்புறமா ரீப்ரசன்ட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் அட்வொகசி ஸ்கில்ஸு சார். ஸோ எவ்ரி பண்டில் இன்வால்வ்ஸ் எ ஃபேட், இட் இன்வால்வ்ஸ் எ டெஸ்டினி. அது யாருக்கிட்ட போகுதுன்றது ஒன்ட்டி நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லை. உங்களுக்கு டெஸ்டினியில் இருக்குது. சி வி ஆர் டீலிங் வித் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஸோ ஆஸ் அ நேச்சுரல் கொரோலரி ஹியூமன் பீயிங்ஸை டீல் பண்ணும்பொழுது இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்க தான் செய்யும். தேர் இஸ் நத்திங் கால்ட் அஸ் பர்ஃபெக்ட். ஆர்டிகல் 14 பர்ஃபெக்ஷன் சாவில் மாத்திரம்தான் வரும். பாக்கி எங்கேயும் ஆர்டிகல் 14 நீங்கள் அப்படியே நேராக போட முடியவே முடியாது. கரெக்ட்? ஈக்குவாலிட்டி அதெல்லாம் இல்லை. அதே மாதிரி தான் ஹியூமன் பீயிங்ஸும். எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஹவு யூ மேனேஜ், ஹவு யூ ஆர் ஏபிள் டு, யூ ஷுட் நாட் டேக் எனி திங் ஸோ பர்சனலி. கிளையண்ட்டினுடைய மூடுக்குள்ளே நீங்கள் போகக்கூடாது. கிளையண்ட்டினுடைய ஃபீலிங்குக்குள்ளே நீங்கள் போகக்கூடாது. போனீங்கன்னா நீங்கள் பைத்தியம் ஆகிடுவீங்க. பிகாஸ் இப்போ நான் ஒவ்வொரு கேஸ்லையும் அப்படியே இன்வால்வ் ஆகி போனோன்னாக்கா ஹார்ட் அட்டாக் பெஞ்ச்லேயே செட் போயிடுவேன். கரெக்ட்? யூ ஹாவ் டு டூ வாட் யூ ஹாவ் டு டூ. யூ கேன், இது கொஞ்சம் ஒரு ஜட்ஜு சொல்லக்கூடாது தான். டோன்ட் மூவ் இட் அட் தட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். உங்களுக்கு அந்த ஜட்ஜை தெரியும். எப்படியுமே ஒரு ரோஸ்டர் மாறும்போது போடுங்க, ரிட்டர்ன் வாங்கி கையில் வச்சுக்கோங்க. டிலே இன் ரீப்ரசன்டேஷன் நாங்கள் எப்படியும் கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவோம். டிஸ்மிஸ் ஃபார் டிஃபால்ட் வாங்கிக்காங்க, ரெஸ்டோரேஷன் போடுங்க. எவ்வளோ மேட்டர் இருக்கு. இது உங்களுக்கு ஜோக்காக தெரியுது, எனக்கு எப்படி இது தெரிஞ்சுது? ப்ராக்டிஸ். சிம்பிள். அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த கிளைண்ட்டினுடைய ரைட் உங்களுக்கு தெரியுது. இது நல்ல கேஸ். ஐயோ இந்த பைத்தியக்காரன் மேலே உட்காந்து இப்போ ஐயோ இந்த இடத்துல போச்சுன்னா வம்பாயிடும், டிஃபால்ட் விட்டுருங்க. அப்புறம் நல்ல ஜட்ஜ் ரெஸ்டோரேஷன் யாரும் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறது இல்லை. ரெஸ்டோர் பண்ணும்போதே என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரிலாம் தென் யூ பி ரெடினா யூ பி ரெடி, யூ ஆர்கியூ த கேஸ். ஸோ தேர் ஆர் சர்டன் திங்ஸ் லைக் திஸ் யூ கேன் டூ. ஹவு டு யூ மேனேஜ்? யூ மேனேஜ் திஸ் வே, யூ கேன் மேனேஜ் திஸ் வே. ஸோ இதில் நத்திங் இல்லீகல். யூ ஆர் ஸ்மார்ட் ஹியர். இட்ஸ் ஒன்லி ஸ்மார்ட். யூ ஆர் நாட் twisting a system here. You are smart. A system is allowing you all these things and you are very sure that there is a genuine case for me, for my client, and I have to somehow get him this relief. Do it. So the answer is that there is nothing called as a perfect system. Perfection la arthukku vaaipe illa. Adanala da advocacy skills la reading a judge, reading a court, what you should say, what will impress the judge is an evolution process which involves time, and there are things like this. இப்போ இதெல்லாம் ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். எனக்கெல்லாம் இப்போ நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வரும்போது அங்கே உட்காந்துருந்தவங்களாம் அப்படியே ஹைலி அப்படி இருந்தாங்க. அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. சில ஜட்ஜஸ் கரப்டுன்னே நல்லா தெரியும். எதிர் சைடு போய் பார்த்துட்டான்னு நல்லா தெரியும்.
அவருடைய திடீர்னு 35 ஐட்டத்தை எடுப்பார். 2வது ஐட்டம் போயின்னு இருக்கிற ஜட்ஜு அப்போவே தெரியும் 35 ஐட்டத்தில் மேட்டர் இருக்குன்னு சொல்லி. ஹவு டு யூ மேனேஜ் இட்? நான் மேனேஜ் பண்ணியிருக்கேன். சீஃப் ஜஸ்டிஸ் லெட்டர் எழுதிடுவேன். ஐ வில் சே ஐ ஹேவ் நோ, let it go before someone. You must have the guts. You must have the guts to stand for what is right. Correct? If you feel very strongly, you must have the guts to say that I don't have the confidence to argue in this court. And don't make me say the reason. There were people like that in this bar. The bar is now today bending backwards because they think நம்ம இவங்களை சந்தோஷப்படுத்தினா தான் நம்மளுக்கு ஆர்டர் வரும். எவ்வளோ கேவலம் அது. ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ் நான் சொல்கிறேன். தி கேஸ் கம்ஸ் பிஃபோர் அ டிவிஷன் பெஞ்ச். ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சில் வருது. ஐ வில் டெல் த நேம் ஆஃப் தி அட்வொகேட் ஆல்சோ. பால் பாண்டியன் ஒருத்தர் இருந்தார். ஹி வாஸ் அ லயன் இன் த பார். எழுந்து நின்று, Lord, the first attack on the judgment of the learned single judge is that he did not write this judgment and there was a phantom writer in this judgment. Will anybody of you say this? Or any senior today will say this? சீஃப் ஜஸ்டிஸ் கையை பெசைறாரு அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிறவர். ஏன்னா அவர் ரொம்ப க்ளோஸ் அந்த ஜட்ஜுக்கு. ஒரு கோபமாக வருது அவர் சொல்லும்பொழுது. அண்ட் ஹீ சேஸ், இஃப் யூ வாண்ட் ஐ வில் ஈவன் எஸ்டாப்ளிஷ் இட், அட்மிட், ஸ்டே. ஐயோ வானாம்பா இது. He did say that. He said that there was a ghost writer in this judgment. He did not, the single judge did not write this judgment. I know who wrote this judgment for that judge. And that's my first ground, my lord. அப்படியே கோர்ட்டில் நடுங்கிட்டாங்க எல்லாரும். அப்படி இருக்கணும் ஒரு அட்வொகேட். ஆனால் அதை 2 வருஷத்தில் பண்ண முடியாது. அதுக்கு ஒரு ஸ்டேச்சர் வரணும். அந்த ஸ்டேச்சர் வரும்பொழுது அவரை பார்த்து எல்லாரும் பயப்படுவாங்க. ஜட்ஜஸ்ஸு இந்த ஆள் பேசுனா நேர்மையாக இருக்கணும். ஐ ஹவ் சீன் சம் அட்வொகேட்ஸ் when they argue, the judge will not even open the paper. He will take their word. எல்லாம் நம்மள்கிட்ட இருக்குது. நம்ம எப்படி பண்ணுறோன்றதுல தான் எல்லா விஷயமுமே இருக்குது. அதனால் திஸ் இஸ் மை எலாபரேட் ஆன்சர் ஃபார் யுவர். Ask the council to not refer you as watch. I want to treat everyone equally. So we cannot call you a sir and then go to the other. Correct. You are right. So all the judges of High Court come together, pass a notification that we have an order. Many cannot argue at all. I will tell you this. That is a problem from this side. I will tell you this. என் கோர்ட்டுக்கு எவ்வளோ பேர் வந்து ஆர்கியூ பண்ணியிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இப்படி கேட்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஆக்ஷன். ஸோ அவங்கள்ட்ட நான் ஃபஸ்ட்டு பண்டிலுக்கு கீழே வச்சுட்டு கேட்குறது, இப்படி யார் கேட்பாங்க? பிச்சைக்காரன் கேட்பானா நீ கேட்ப? பிச்சை எடுக்கிறாங்க ஐயான்னு யார் கேட்பாங்க? உனக்கு எவன் கற்றுக் கொடுத்தான் அதை? இது மாதிரி ஒன்று இருக்குது. ஐ பெக் டு சப்மிட். பெக், உன்னை எவன் பெக் பண்ண சொன்னான்? வெள்ளைக்காரன் பெக்குன்னு சொல்லி ஐ பெக் யுவர் லார்ட்ஷிப்ஸ், ஐ பெக். என்னடா பெக்? யூ ஆர் அன் அட்வொகேட். ஐ எம் ஆஃப்டர் ஆல் அ ஜட்ஜ். யூ டூ யுவர் டியூட்டி, ஐ வில் டூ மை டியூட்டி. வை ஆர் யூ பெக்கிங் பிஃபோர் மீ? ஐ பெக் டு சப்மிட். அப்படியே அந்த டிஎன்ஏ அப்படியே இருக்குது நம்மளுக்குள்ள. அந்த அடிமத்தனம் அப்படியே இருக்குது. We have been ruled for 1000 years. So those DNAs are there. And therefore நம்மளுக்கு இன்னும் கூட அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. அதே தான் அந்த லார்ட்ஷிப்பும். சில ஜட்ஜஸுங்களுக்கு விஷயம் இருக்கோ இல்லையோ, லார்ட்ஷிப்ஸ்ன்னு கூப்பிட்டானாக்கா அந்த ஆளுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். 1995 I moved a resolution before the Advocate Association. 93 is my enrollment. 95 I gave a letter saying remove this court government. All other colonial countries have removed it, and what they have is a decent coat with a tie and with some sort of an identification that you are an நம்ம ஏன் வவ்வால் மாதிரி அலைஞ்சுன்னு இருக்கோம்? நீங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்லுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் லார்ட்ஷிப் எல்லாம் விட்டுருங்க. நீங்கள் நம்ம என்ன வவ்வாலா?
என்னடா கருப்பு கருப்பாக போட்டுக்கின்னு இந்த கவுனாக போட்டுக்கின்னு, நல்ல வேலை அந்த விக்கெல்லாம் இருந்ததுன்னா யோசிச்சு பாருங்க. போராம அவன் வெள்ளைக்காரனுக்காக சூட் ஆகும். அது நான் விபூதி பட்டையை வச்சு இந்த விக்கு போட்ட எப்படி இருக்குன்னு யோசிப்பாங்க. ரொம்ப கேவலமாக இருக்கு. அதுதான் கொஸ்டின். ஏன்டா இதெல்லாம் கொடுத்து, இந்த ஃப்ளாப்பை கொடுத்து, அதை கொடுத்து, இதை கொடுத்து, யார் சொன்னா? 43 டிகிரி அடிக்குது, 45 டிகிரி வெயில் அடிக்குது, இதை போட்டு கழுத்தில் போட்டு நம்மளுடைய ஹோல் மூடே கெடுத்து உள்ள. அது கோர்ட்டில் எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, ஏன்னா ஏசி கீசி இருக்கிறதுனால ஜாலியாக இருக்குது எனக்கு அதெல்லாம் போட்டுன்னு. அது விஷயம் இல்லைல்ல. அப்போது இது எல்லாமே வந்து ஒரு கொலோனியல் கண்டினியூவேஷன் போயிட்டே இருக்குது. அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட், ஐ வில் டெல் யூ ஒன் திங், நம்மளுக்கு உள்ள சில ஜீன் இன்னும் அப்படியே இருக்குது. நீங்கள் ஃப்ரீயாக ஏதாவது ஒன்று கொடுக்குறேன்னு சொல்லுங்கள். நம்ம கண்ட்ரியில் ஃப்ரீ சாப்பாடாக கூட இருக்கலாம். அது பணக்காரெல்லாம் போய் நிற்பான். பார்த்துருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ஃப்ரீன்ற வேர்டு சொன்னால் வெக்கமே இல்லாமல் போய் நிற்போம் நம்ம. அண்ட் பொலிட்டீஷியன்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி நோ அபவுட் இட். அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இதை தரேன், ஃப்ரீயாக பாச தரேன், ஃப்ரீயாக அதை தரேன். அது ஏன் தெரியல? we have a gene called as a starvation gene. It's called as starvation gene because we have starved a lot in some or millions of. அந்த ஜீன் எங்கேயோ இருக்கு. ஃப்ரீன்னு சொன்னோன்னா அந்த ஜீன் வேலை செய்யும். ஃப்ரீயாக டிவி கொடுத்தாங்க ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஆட்சியில், போய் நின்று இருக்காங்க பாரு, அதுக்கு அதை வாங்கி விற்றாங்க. எவ்வளோ அசிங்கம்லாம் இருந்தால். அப்போது இந்த மாதிரியான ஒரு இஷ்யூ இருக்குது நம்மள்கிட்ட. we have all those things in our system. எதுக்குள்ளேயோ மாட்டின்னு இருக்கோம் நம்ம. அது எல்லாத்தையும் கலையணும் முதல்ல. you will have to reverse, you will have to throw out the DNA out. அதுக்கு it involves a lot of இது. ஒன்றே ஒன்று நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். அவர் அந்த எல்ஜிபிடி பற்றி கேட்டபோது அவர் இருக்காரா கிளம்பிட்டாரான்னு எனக்கு தெரியல. பட் இன் எனி கேஸ் தி ப்ரெசன்ட் ஜென்ரேஷன் இஸ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் திஸ் இஷ்யூ. I am very, very confident that in the coming 20 years, they will all be treated well in this country. எனக்கு ஒன்றும் டவுட்டே இல்லை. ஏன்னா நான் சுஷ்மா ஜட்மெண்ட் போட்ட உடனே I was told by some people that in a particular school they had that as their tag. என்ன சொல்கிறீங்களா? ஏதோ ஒன்று அவங்களுடைய இதில் என்ன சொல்லுவீங்க பேர் இல்லை, உங்களுடைய அட்ரஸில் அதை வச்சுக்கிட்டானாக்கா ஒரு ஃபோட்டோமே ஸ்டேட்டஸ். அது ஏதோ ஒரு ஸ்கூலில், which means they have understood that. So this generation is exposed to lots of things. பட் என்ன ப்ராப்ளம்னா இன்ஃபர்மேஷன் டயரியா. இன்றைக்கி இப்படி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது, அங்கே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், இங்கே ஒரு நம்மளால் தாங்க முடியல இன்ஃபர்மேஷனை. Information is also one of the reason why we are losing focus. Because by the time we deal with this, there are 100 informations which have already come. If you want to do a research paper on something, you have 1000 materials there. So உங்களுடைய சொந்த அறிவை யோசிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை. அப்படின்னு இருக்கும்பொழுது இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் மயிலாடு நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு. இப்போ இங்கே நான் மயிலாடுன்னு சொல்கிறது போல சாருன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு கோர்ட்டில் போய் சாருன்னு சொன்னோன்னே என்ன தைரியம்டா உனக்கு, நீ எப்படி சாருன்னு சொல்லுவேன்னு கேட்டால், ஆனால் நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் மயிலாடுன்னு சொல்லுங்கள், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. உங்களால் கோடெல்லாம் மாற முடியாது அது. அண்ட் நம்மளுக்கு எப்படியுமே அந்த மயிலாடுன்றது இவர் சொன்ன மாதிரி கனெக்டிங் பிட்வீன் ஒன் சென்டென்ஸ் அண்ட் அதர் ஆகிடுது. அது மயிலாடு, யுவர் லார்ட்ஷிப் அதெல்லாம் மரியாதைக்கு சொல்கிறதெல்லாம் கிடையாது. அடுத்தது இன்னும் நம்ம சொல்லணுன்றதுக்காக வேண்டி வர அது கன்ஜங்ஷன். அது உங்கள் கோர்ட்டில் யூ ஆர் அகேன் ஆல் ஜூனியர் அண்ட் யூ ஆர் ட்ரீட்டிங் சீனியர் ஜூனியர் சேம். இல்லை, ஜூனியர் இஸ் பெட்டர் ஆஃப். பட் சம் அதர் கரெக்ட் எங்களுக்கு வர மாட்டேங்குது. அது வர வைக்க நாங்கள் என்ன பண்ணணும்? அதான் நான் சொன்ன மாதிரி தான். பாதி நேரம் நம்ம வீரத்தை வந்து வீக் பர்சன்ஸ்ட்டை தான் நம்ம காமிக்கிறோம். ஜூனியர்கிட்ட வீரம் காமிக்கிறதுன்றதும் ஒன் ஆஃப் த இன்ஸ்டன்ஸ். என்ன புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறோம்னாக்கா, இஃப் you disappoint a junior like that, probably that will be the last day in that whole profession itself. On the other hand,
you encourage that junior, you give that confidence, the junior may become a great person in future. புரியுதா? It is the duty of every judge to do it. திருப்பி சொன்ன மாதிரி there are imperfections in the system. There are imperfections in the system, and you find it very easy to, you know, knock off a junior and do whatever you want to do, to dismiss, to threaten him, you know, to abuse him, to shame him in the court, because you don't know, you don't even care that he has come into this profession. He is a baby born into this profession, and you will have to, you know, cater to that baby. You will have to make that baby grow. As you will have to behave like a mother, like a parent. You will have to behave to the junior, because simple reason is they are the ones who are going to hold this profession in future. And if you are going to shun people like that, you are doing disservice to the very institution itself. Anala, if you find that you are not being treated well in a court, you will have to endure it. There is no other way. You cannot change him. Correct? You have to endure it. You have to endure it. You must know. நான் தான் சொல்கிறேன், எவல்யூஷன் ப்ராசஸ் இது எல்லாமே. இங்கே ஜூனியருக்கு சரியாக வராதா, சீனியர்கிட்ட சொல்லிவிடுங்க. சார், இந்த கோர்ட்டில் சீனியர் வந்தால் தான் அவர் கேட்குறாரு, ஜூனியர் சம் மரியாதையே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு, அவர் அட்ஜாயின்மெண்ட் கேட்டால் கூட எதாவது பண்ணிடுறாரு. இந்த கோர்ட்டில் ஜூனியர் பண்ணுறாங்க, நான் ஆனால் அங்கே போய் பார்த்துக்கிறேன். அது மாதிரி யூ ஹேவ் டு டூ திஸ் மேனேஜ்மெண்ட். அப்படியே மைண்ட் ஸ்டடி தான் இது எல்லாமே, அப்படியே பண்ணுறது தான். யூ டோன்ட் ஹேவ் எ கம்ஃபர்டபுள் பாஸ். கரெக்ட்? எல்லா இடத்துலையும் எப்படி ஒன்றும் கிடைக்கிறதே இல்லையே. ஒரு இடத்துல ஒரு குரங்கு இருக்க தான் செய்யும். நீங்கள் அதை மாற்ற முடியாது. ஏன்னா பை நேச்சர் வி ஆர் லைக் தட். ஸோ அதனால் ஐ டூ இட் வெரி கான்ஷியஸ்லி. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு 2 ஜூனியர்கிட்டையாவது நான் பேசிடுறோம், ஒரு பாடம் நடத்திடணும். எனக்கு என்னுடைய ஹோப் என்னென்னா, அந்த ஜூனியர் அதனால் அப்படியே ஒரு உத்வேகம் வந்து அப்படியே இந்த ப்ரொஃபஷன்லேயே இருந்து பல சாதனைகள் அவன் புரிவான்னு ஒரு ஹோப்போடு நான் அதை பண்ணின்னு இருக்கேன். ஸோ ஆஸ் ஹி செட், அவர் சொன்ன மாதிரி இங்கே இருக்கிற எல்லாரும் இன்ஸ்பயர் ஆக போகிறாங்களா? ஐ டோன்ட் நோ. ஒருத்தரான போகிறோம். அந்த ஒருத்தர் நிறைய பேரை பண்ணுவார். அவருனால ஒரு 10 பேர் வருவாங்க, அந்த 10 பேர்னால 100 பேர் வருவாங்க. அந்த ஒரே ஒரு ஆக்ட் ஆஃப் யுவர்ஸ் பை சிட்டிங் இன் தட் பெஞ்ச், தட் பவர்ஃபுல் சேர், தட் சேர் இஸ் அ மேஜிக் சேர். இட்ஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி சேர், இட்ஸ் அ வெரி ஹாட் சீட். அண்ட் வென் யூ டூ இட் ஃப்ரம் தட் சீட், it has a very different impact altogether. So managing, if a judge is not able to, you have to manage. எல்லாமே மேனேஜ் தான் பண்ணணும் வாழ்க்கையில். எதுக்குமே ஸ்ட்ரைட் 1 + 1 = 2 அப்படி கிடையாது. அண்ட் பர்டிகுலர்லி when it involves man management, you will face difficulties தான். But you have to take it on your stride. இப்போ பாட்டு பாட ட்ரை பண்ணணும், சொதப்பில் பாவம் அவங்க ஏதோ பாடுவாங்கன்னு நினச்சின்னு வந்தாங்க. ஃபைன், இட் ஹேப்பன்ஸ். வாட் டு டூ? Right age where you start practicing, or இந்த வயசுல இருந்தே practice ஆரம்பிச்சா கரெக்டா இருக்கும் அப்படினா is there a defined age? It's better to start practice from an young age. ஏன்னா as you அந்த 5 விளையாவது 50 விளையமா மாதிரி தான் இது. The more you get into a comfort zone, you find it very difficult to break that comfort. So you are getting into a particular place where you have an assured monthly salary, you have everything, and you have set up in a particular way, and you break it. அதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கணும். ஸோ மை ஆன்சர் இஸ், யூ ஹேவ் டு கெட் இன் டு த ப்ரொஃபஷன் அட் த ரைட் டைம், விச் இஸ் த யங் ஏஜ். யூ ஹேவ் டு கோ த்ரூ தட் கிரைண்ட். அசிங்கப்படணும், அவமானப்படணும், தோல்விகளை சந்திக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் வந்து ஒரு முழு மனுஷனாக வெளியில் வர முடியும். ஒரு 40 வயசுக்கு மேலே திட்டு வாங்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். கரெக்ட்? அண்ட் இந்த ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறவங்க கார்பரேட்டுக்கு போனோன்னா அவனால் தாங்கவே முடியாது. பிகாஸ் யூ ஹேவ் ஸோ மச் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஹியர். போடான்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறவங்களாம் நான் பார்த்துருக்கேன். நீ யாரா என்ன சொல்கிறது, நான் அட்வொகேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவாங்க. இல்லை அப்புறம் ஏன்டா சேர்ந்த போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னவங்களாம் உண்டு. அதனால்
my answer is that you will have to get at a very early stage. Only then you will get that grounding. Only then அப்படியே ஒரு ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் 35-40 வயசுலன்னா you must have an office or you must have sufficient savings. அவ்வளோதானா? யா நான் இப்படி போயினே இருப்பேன். மீனிங் யா மீனிங் till you don't have a problem, I don't have a problem. And this is how I sit in court after 5 o'clock. I mean, I'm a man driven with passion. I can just go on and on and on and on. அப்படியே ஃபிசிக்கலாக ட்ரைவ் கீழே டொப்புன்னு விழுந்தால் தான் உண்டு நான். So, good evening, sir. My name is Dhanwanti, and my question to you today is upon entering the judiciary, how does your lordship find balancing your personal and your work life? This is one thing about which many are bewildered. My time management's now I'm blowing my own trumpet now, but I would want to do it. I first see myself as a human being. I'm just another human being. I have been tasked with the work of a judge, right? But a judge, in order to be a complete judge, must be a well-rounded person. He must know everything, something from everything. ரோட்டில் நடந்து போகணும், பஸ்ஸில் போகணும், சைக்கிள் ஓட்டணும். அது ஓட்டினா தானே பைக்காரை நம்ம எப்படி டார்ச்சர் பண்ணுறான்னு நமக்கு தெரியும். ரோட்டில் போய் நடந்து போகும்போது பஸ்காரை நம்ம அப்படியே ஓரம் கட்டும்போது தானே நம்மளுக்கு பஸ்காரை என்ன பண்ணுறான்னு தெரியும். If you don't know all that, how do you know about the reality? That's one thing. Second is that law is not everything in life. அதுதான் இருக்கவே இருக்கு. That's always there. I find time to watch all movies. ஏன் அளவுக்கு இங்கே மூவி யாராவது பார்த்துருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ரிஷி இன்ஸ்பெக்டர் யாராவது பார்த்தீங்களா? 2 பேர் பார்த்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நான் அவங்களுக்கு ஃபோனே பண்ணேன், டேரக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணேன். லேட்டஸ்ட் வரைக்கும் நான் எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஐ ப்ளே வித் மை வேலா, which is my dear Shih Tzu dog, whom I have written that he is my guru. I don't know whether you have read that article. I said that guru does not require a form, but if the guru is able to penetrate into your conscience and change you, it can be a dog also. So my dear Vela is always there. When I come, I spend my time with him. வந்து சாப்பிட்டு பேசின உடனே டக்குன்னு அமேசான், நெட்ஃப்ளிக்ஸு, ஹாட்ஸ்டாரு அதுக்கு போய்டும் கை. ஸோ இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில் பார்ப்பேன். அப்படி சொக்கிற வரைக்கும் பார்ப்பேன். அதை பார்த்துட்டு அடுத்த நாள் அங்கேருந்து ஆரம்பிப்பேன் திரும்பி. பட் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் கண்டினியூ. அது என்ன ஆகும்னா, வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தட் இட் கம்ப்ளீட்லி டேக்ஸ் மீ அவுட் ஆஃப் மை ஒர்க் அந்த ப்ரெஷர் அண்ட் புட்ஸ் மீ இன்டு சம்திங் எல்ஸ். அப்படியே ஒரு blank watching sometimes that will actually get you out of your mind, which is sort of இந்த கேஸ் இது அந்த கேஸ் இது ஓடிட்டே இருக்கும். ஆஃப்டர் ஆல் இது காம்ப்ளிகேட்டடாக பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது this will go on and I like an idiot I sit till 6:30, 7. people are cursing me. பட் எனக்கு எப்படி தோணுன்னாக்கா, அப்படியே அங்கே லிட்டிகன்ஸ் எல்லாம் க்ரௌடில் நின்று ஐயா என் கேஸை கேளுங்க, ஐயா என் கேஸை கேளுங்கன்னு கத்துற மாதிரிலாம் எனக்கு தோணும். 4:45 எனக்கு எழுந்துக்கணும்னா 4:45 is the court timing. 4:45 வரைக்கும் உட்காந்தாலும் சரி, காத்தால 12:30 மணி வரைக்கும் உட்காந்தாலும் சரி, நைட் 7 மணி வரைக்கும் உட்காந்தாலும் சரி, மாத சம்பளம் ஒரே சம்பளம் தான், சேம் சேலரி. அண்ட் முத்சாமி ஐயர் பக்கத்தில் எனக்கு செலவு வைக்க போகிறதில்ல, எப்படி ஹைகோர்ட்டில். ஆனால் அதை சொல்லுவாங்க, இன்னும் உனக்கு செலவு வச்சுருவாங்களா உனக்கு, அது இல்லையா கொஸ்டின். கொஸ்டின் இஸ் நாட் தட். கொஸ்டின் இஸ் people are waiting. People are waiting for getting relief from the court. I have to give them. அப்படின்றது எனக்கு இன்னும் அப்படியே ஒரு 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 பூதாகாரமாக வந்து நிற்கும் அங்கே உட்கார்ந்து இருக்கும்பொழுது. நிறைய பேர் உன் ஸ்டாஃப் கஷ்டப்படுவாங்க, ஆனால் ஒன்று கவனித்தேன், எந்த ஸ்டாஃபும் கஷ்டப்பட்டு சந்தோஷமாக வேலை செய்கிறாங்க. I keep rotating them, but they happily do. So by the time I get out of the court, I don't carry papers with me.
My job as a judge gets over in the court. Thereafter, I am a husband, I am a father, I my pet Vela, I get into that world. Then I do physical fitness 6 days a week. If I had not become a judge, I would have become a gym trainer. 5 days I hit the gym. 2 days I do the cycling this thing. Baki nalla weight training. I am doing weight training for the last 24 years. I cycle to the club. Cycle ஓடுறேன். இப்போ பயந்து போய் நான் என்னெல்லாமோ நடுவில் பண்ணேன்ல, என்னை ஏதோ பண்ணிவிடுவாங்கன்னு நினச்சின்னு பின்னாடி போலீஸ்லாம் வராங்க. நான் அவங்களெல்லாம் கண்டுக்கிறது நான் பாட்டுக்கு அடிச்சு தள்ளின்னு போயிடுறது. So I cycle to the club. So 6 days, 5 days and 6th day is swimming. I swim 50 minutes non-stop. 50 minutes non-stop. And the 7th day I go for a walk with my wife. Because I have to go, no? So I go for a walk with my wife. So I find time for physical fitness. I find time for updating myself with journals. I find time for watching the latest movies. I find time to listen to some good TED Talks. I find time to listen to music. I find time to write some quality judgments. I find time to speak with juniors. Life is all about priorities. That's all. If you have 10 things to do in a day, you cannot do all the 10 things. See, today, if I have an option of watching a movie, watching this useless cabaret called as this 2020, or watching or signing my orders, correct, or addressing the juniors. These 4 things I cannot do. I can only do one thing. I prioritize. Priority is talking with juniors. So I have done that. So this is all about time management. Time management is about prioritizing what you want to do. You can, அது மாதிரி சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே மத்தியானம் டெஃபினட்டாக தூங்குவேன். 1.5 மணி நேரம் சாலிடாக தூங்குவேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மத்தியானம் தூங்குவேன். இப்போ நாளைக்கு மத்தியானம் தூங்க போகிறேன்னு நினச்சாலே ஹாப்பியாக இருக்கேன். ஸோ ஐ டூ தட். அசட்டுத்தனமாக என் பையன் கூட விளையாடின்னு இருப்பேன், டான்ஸ் ஆடுவேன், இன்னும் பண்ணுவேன் வீட்டில். You have to enjoy, you will have to celebrate life. You know, we don't know what is going to happen tomorrow. Right? It's so uncertain. Like what my friend said. He was studying one cricket match. Changed his whole life. But then he has won over life. That's not the issue. Issue is you don't know what situation you will be facing tomorrow. Right? You may suddenly hit somebody with some anger and the man dies. You are an accused. Correct? Suddenly some nerve in the brain stops functioning and you are not able to recognize people. You don't know at all. So, just keep on celebrating life. Life is so precious. So why unnecessarily continuously sitting and talking about law, judgment? அந்த மாதிரி ஒரு போர் பிடிச்ச வேலை எதுவுமே கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். சில பேரால் அவ்வளவு தான் பண்ண முடியும். எப்போ பார்த்தாலும் லா, ஜட்ஜ்மெண்ட்டு, இவன் இந்த எலிவேஷன் போகிறானா, இவன் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகிறானா, சீனியாரிட்டியில் எங்கள் லிஸ்ட்டில். மை காட், என்னடா சீனியாரிட்டி? 3 வருஷம் கழித்து நான் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக போகிறேன், நீ 3 வருஷம் கழித்து உயிரோடு இருப்பியா ஃபஸ்ட்டு? நான் கேட்குறேன். It is so uncertain. We don't even know what life is going to do for us. Tomorrow we don't know what will happen. I don't know what will happen if I get down from this stage. It is so uncertain. அப்படி இருக்கும்போது you have to prioritize and do what you like to do. You must do what you like to do. You must die as a happy person.